we begin to pray this hour that it is not about us, but it is about you, Jesus. Yes, It is Father. about your mission. It is about fulfilling your coming and dying on the cross. Yes, Father. Oh Lord, our God, minister to the hearts of the beautiful souls that have come to you, Lord, not to us, for we are mere men. Yes, Jesus. Minister to your people, Lord, that no one will leave your presence today, Father, without a great light shining and singing songs of melody in their hearts. Amen. And we take authority this hour against contrary spirits, against spirits of confusion, spirits of the past, that will come ringing in the hearts of your people when you are about to change their story. We resist all these negative forces in the name of Jesus Christ. Amen. Yes. And we pray that throughout this service, let it be Jesus, 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 Jesus. Thank you, Father, Amen. for having your way in Jesus' name. Amen. 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 We are all welcome once more in the name of Jesus Christ. Yes, we are welcoming everyone on our platform in the name of Jesus Christ. On vous donne bienvenue dans notre plateforme au nom de Jésus-Christ. On everyone that is present, and we are thanking God also for the gift of life and for the grace that we are still available to hear from the word of life. Amen. Pour tous ceux qui sont présents aujourd'hui, on remercie le Seigneur pour nous donner cette opportunité d'être là et puis partager sa parole. People of God, a quick one. We should never minimize being alive and being in His presence. Some people are regretting and they can never have this opportunity. True. Yes. De Dieu, je vous fais un petit. Donc, je vous dis aujourd'hui, il ne faut pas minimiser être vivant parce que ce n'est pas tout le monde qui a cette opportunité. There are many in conditions and in the grave who wish to have just the opportunity you and I we are having now, and we think it is just something we can take for granted. It is not. Il y a beaucoup qui sont dans la mort, qui sont dans les situations graves, qui cherchent à avoir la vie comme nous avons aujourd'hui, mais nous qui avons ça, on prend ça pour rien. C'est vraiment triste. May the Lord give us understanding to value every second in His presence in Jesus' name. Que Amen. le Seigneur nous donne la compréhension d'avoir valeur dans toute seconde qu'on passe avec lui au nom de Jésus. Hallelujah. Amen. We are moving on the theme of today, which is a continuation from our past 2 Sundays by the grace of God. And our message today, the part 3, is humility, the secret to elevation. Et on va parler de notre troisième partie de humilité qu'on avait parlé la semaine passée. Et notre thème d'aujourd'hui, c'est humilité, le secret de l'élévation. Hallelujah. Amen. Amen. Because of time constraint, we will not be able to run back on the past 2 Sundays. But we pray for everyone that is online. Please try to check the past 2 messages on the humility, the secret to elevation, so you can catch up with the part 3, so we can manage time effectively. À cause de le temps, on ne va pas rentrer pour le premier, deuxième partie qu'on avait déjà parlé, mais je vous demande si vous avez le temps, vous pouvez écouter et on va continuer pour la partie d'aujourd'hui. For a little flashback, we talked about humility is bringing yourself down, regardless your status, your position, your ranking in life. You play low and meet to the standard of everyone if truly you are called as a child, son and daughter of Christ. Pour un petit flashback, l'humilité, ça veut dire que tu dois être humble avec toute personne, malgré ta stature, malgré ta position, si vous êtes vraiment des enfants de Dieu. We know that Christ is the master example of this message of humility. He was God above all, but He came to serve and not to be served. Et nous tous, nous savons que Jésus, c'était un exemple pour cette message d'humilité parce qu'il était Dieu, mais il est venu pour nous servir, mais pas pour que nous, on lui serve. He was the example. He was not just teaching. Teaching is not enough. The best teaching is an example of what you are teaching.
Correct. Jésus lui-même était un exemple. Il n'était pas là seulement pour enseigner, mais il a donné un exemple en pratique. Amen. He did not tell them, I am God. This is how you people have to treat me as God. Rather, he treats them better than himself. He gave them more importance, more preference, showing them how to serve one another. In summary, humility is service. Yeah. Il n'a pas dit que je suis Dieu, je veux faire comme ça, mais plutôt il a donné un bon exemple. Il les a montré comment servir une l'autre avec d'amour et en pratique. He washed Yes. their feet. He ate with tax collectors. He allowed Yes. a prostitute to touch him. Can you allow a prostitute to touch you? Hallelujah. Amen. Il a lavé le pied de l'autre, il a même accepté que la prostituée lui touche. Est-ce que toi, si tu étais Jésus, tu pouvais accepter qu'une prostituée te touche? When the people say you are smelling, Jesus says, come to me. Mhm. Quand les gens ont dit que tu sens, Jésus a dit, viens vers moi. When they That's say right. you are sinking, Jesus said, come to me, I will make you whole. Hallelujah. Amen. Amen. Quand les gens disent que tu sens mauvais, Jésus a dit, viens vers moi, je vais te faire propre. This is the practicality of humility we are talking today. Do you carry your nose on people? Do you look down on people because you have passed that level? No, child of God. Ça, c'est un exemple de humilité qu'on parle d'aujourd'hui. Est-ce que vous regardez les gens bas de vous? Est-ce que vous minimisez les gens, mes sœurs, frères? If we are of Jesus, we will receive people the way he did. And we will not miss angels because of the spirit of pride. Yes. Yeah. Si on est vraiment avec Christ ou si on vit une vie de Christ, on va accepter les gens comme ils sont et on ne va même pas rater les anges à cause de la manière qu'ils sont. When the woman with the issue of blood was thinking and everybody was carrying their nose, who received her? Who made her a better person? Jesus Christ. Amen. Absolutely. Quand la femme qui souffrait de sang pendant 2 ans, elle souffrait, qu'il a pris, qu'il a accepté, seulement Jésus-Christ. So I want to encourage you this morning. It doesn't matter how thinking your situation is. It doesn't matter how the people are looking at you down because of your present condition. Listen to me. With a humble heart, with a heart of lowliness, the Lord will lift you from that place. Serve him in truth and in spirit. And he's going to announce you in a different way. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Je vous dis aujourd'hui, ce n'est pas si votre situation est vraiment grave ou ça sent ou je ne connais pas comme votre situation est, mais je vous dis aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, le Seigneur lui-même, il va changer vos situations, il va vous lever là-bas. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de servir en vrai et en sincérité. Yes. Amen. Today I Amen. want us to Amen. talk about humility in its fakeness, false and fake humility, and then we will talk about reasons why we should strive for humility, while looking at some biblical examples again of what humility really is, so we will benefit and not go back home the way we came. Hallelujah. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, on va parler de la vraie humilité et la fausse humilité. Et on va regarder aussi quelle est l'humilité comme c'est écrit dans la Bible. So I would like us to look at Colossians 2:18 to 23. Thank you. Colossians 2, yes, 18 to 23. I read. Let no one cheat you of your reward, taking delight in false humility and worship of angels, intruding into those things which he has not seen, vainly puffed up by his fleshly mind, and not holding fast to the head, from whom all the body nourished and knit together by joints and ligaments, grows with the increase that is from God. Therefore, if you died with Christ from the basic principles of the world, why, as though living in the world, do you subject yourselves to regulations? Do not touch, do not taste, do not handle, which all concern things which perish,
with the using according to the commandments and doctrine of men. These things indeed have appearance of wisdom and in self-imposed religion, false humility, and neglect of the body, but are of no value against the indulgence of the flesh. Amen. 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 We want to empower ourselves against false humility. As a child of God, how do you identify false humility? This is what the Bible is telling us here, and I want to awake us. Comme des Many enfants of de us, Dieu, comment nous peut indiquer une humilité faux? many of us, when we see the gospel that comes in simplicity and truth, we reject and neglect it, thinking it is of no power. There is no power in it. We need power. Beaucoup de nous, quand on comprend un parole de Dieu qui vient avec humilité et la vérité et la simplicité, on rejette ça. On pense qu'il n'y a pas aucun pouvoir dans We will rather be chasing shadows, saying there is a powerful man of God, very humble. If you see the way he's dressed. If you see his car, if you see the altar of that church, hi, my God. If you even see the carpet the pastor is preaching of, God is in that place. Beaucoup de nous, on va dire que non, il y a une église comme ça. Si tu vois seulement le pasteur là, il habille comme ça. Si tu vois seulement le tapis qui est aligné sur l'église là, là-bas, il y a vraiment du fort là-bas. False humility. They use the physical to deceive you, to deceive me. Whereas they are not even obeying the God in heaven they claim they are worshiping. They have become God to themselves, cheating and dealing with the people who are ignorant of the truth. That's right. Si tu vois beaucoup de ces gens, ils n'ont pas le vrai humilité, ils sont là pour nous manquer ce qu'ils font, même ils ne servent pas le Dieu que nous tous on connaît, ils sont en train de servir le pas de Dieu. They create their own Bible. They will tell you, don't pray for 3 days. That is the kind of prayer they want to take you for deliverance. Burn 10 candles in the night, white, yellow, green, blue, black. Ils vont te dire que faire ceci, il faut mettre les bougies la nuit, tout genre de couleurs de bougies. All these regulations they are giving you is fake. They are pretending to be the holiest of the holies, but that is the devil before you. Tout genre de révélations qu'ils vous donnent, c'est faux. Ils sont seulement là pour prétendre, ils sont prétentieux pour vous donner tout ce que vous voyez là, mais ils sont en vérité faux. False humility. They present as if they have brought heaven on earth. But my brother and sister, that is an earthly show. It's going nowhere. Ils sont en train de faire semblant comme s'ils ont amené le ciel au terre. Mais je vous dis, mes frères et sœurs, tout ça c'est faux. Ils sont seulement en train de faire semblant. Who has seen the heaven? That you say that your church, you have already built the heaven on earth. That is where Jesus is living. People should come and touch the pulpit. They just take the deliverance and go home. That's what the Bible is telling us here. Touch this. Don't taste this. Don't do that. They create regulations to entice people with man's wisdom and not God's wisdom. That's right. Ils sont en train de faire les règles. Et toutes ces règles, ce n'est pas pour Dieu, c'est pour l'homme. Et ils sont en train de mentir et décevoir le peuple. All that is deception, brothers and sisters. It is not holy. Forget the pictures and the design. True. True. Tout ça, c'est les déceptions, mes frères. Ce n'est pas sacré. C'est juste les photos. Christ come with the gospel of simplicity. Speak the truth. Declare the truth. Let the people hear the word, repent and be saved. You have won the souls of Christ. That is the true gospel. Amen. Jésus lui-même est venu avec le parole de simplicité. Il a parlé la vérité en simplicité. Il a parlé tout et tout le monde a vu. C'est ce que nous. How many of us today
can receive the gospel of simplicity and serve God in truth and spirit. We are only looking for where they have displayed things in, Combien outside de nos jours peut recevoir la parole de simplicité comme Jésus lui-même a apporté? On est seulement là pour regarder les choses dehors. Many Christians cannot be concentrated in their church. They are running scatter. Brother, sister, what are you looking for? Beaucoup de chrétiens ne peuvent pas se concentrer à l'église, sont en train de courir droite et gauche pour chercher ce que moi-même je ne connais pas. Humble yourself and serve the Lord. There is no miracle you will not get under the service of humility. I am sure of it. Absolutely. Absolutely. Si vous êtes humble et vous servez vos dieux en vérité, il n'y a aucun miracle que vous ne pouvez pas avoir. Yes. There is elevation in humility. There is promotion in humility. There is prosperity in humility. Yes. Il y a l'élévation en humilité, la prospérité en humilité. Il y a tout si vous êtes humble. Let's see Ephesians chapter 6, 5 to 9. Ephesians 6, 5 to 9. Bond servants, be obedient to those who are your masters according to the flesh, with fear and trembling, in sincerity of heart, as to Christ, not with eye service, as men pleasers, but as bond servants of Christ, doing the will of God from the heart, with good will, doing service as to the Lord, and not to men, knowing that whatever good anyone does, he will receive the same from the Lord, whether he is a slave or free. And you, masters, do the same things to them, giving up, threatening, knowing that your own master also is in heaven, and there is no partiality with him. Amen. 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 We are talking about false humility. Acting it like a movie. Nous parlons Movies are not real. de humilité comme ce qu'on voit dans les films. Now, whether you are serving a master of the flesh or a master in the spirit, the Bible talks here of complete obedience. Be obedient to them. Are we obedient to our masters and to our leaders? Et partout qu'on fait nous leaders, même la Bible nous dit d'être obéissant. Est-ce que nous sommes obéissants à notre leader? Now, false humility. When you see the pastor, oh, pastor, good morning, the Lord is with you. God bless you. But when you leave the pastor, only heaven knows how you crucify your pastor. Quand vous voyez votre pasteur, vous dites, oh, le pasteur, que Dieu vous bénit, mais dès que vous tournez vos dos, c'est seulement Dieu qui connaît ce que vous parlez de lui. I service, false humility. You are only a good Christian when the eye of the pastor is upon you, when the eyes of the brethren is upon you, but when you quit the eye of the church, my God. That's true. Vous êtes vraiment un bon chrétien quand vous êtes avec vos pasteurs, quand vos pasteurs vous regardent, quand les frères au sein de l'église vous regardent, mais hors de l'église, vous êtes autre chose. But if you do the will of God from your heart, you are not doing it to the pastor. You are not going to church for the pastor. You are not serving for the pastor. You are doing the service unto the Lord. Then your reward shall come. Absolutely. Mais si vous faisiez le travail de le Seigneur de votre cœur, vous faisiez ça pour Dieu et vous-même, pas pour votre pasteur, vous allez avoir la bénédiction. So if you are serving in the sense of, man, just do and make pastor not talk, say I no come church, sister and brother, that is false humility. You are feeling the Lord does not see you because your heart is not in accordance with the service you are rendering. That's right. Si vous faites parce que vous ne voulez pas que le pasteur vous reproche, c'est que tout ce que vous faites là, ce n'est pas une vraie humilité. Ça, c'est une fausse humilité. So the scripture makes us to understand that we are serving unto the Lord and not unto the pastor. Don't be deceived. Donc, l'écriture nous fait comprendre qu'on est en train de servir notre Seigneur par le pasteur. So if you do good in your service, you will receive your portion from the Lord for the good service. If you do a bad service,
pretending, doing all sorts of cunningness, and you think that your benefit is coming from the pastor, you are wasting your time because the Lord has already seen your heart that you are fake. Absolutely. Faites un bon travail, Dieu lui-même voit. Mais si vous êtes en train de faire semblant et vous faites tout genre de choses en prétentieuses, c'est que le Seigneur lui-même y voit et vous allez aussi avoir tout ce que vous faites parce que le Seigneur connaît votre cœur. So humility is a humble service that you render to God, you render to the church, at your job site, everywhere you go, regardless of who is watching you. You know the Lord is your reward. That's right. Donc, en vérité, humilité, c'est une faveur, un service que vous donnez à les gens, malgré partout que vous êtes, malgré la situation, et vous ne regardez pas qui est en train de vous regarder, mais vous savez en vous-même que vous faites cela pour Dieu et pour vous. And the Lord also says, also for the leaders of the church or the masters of the flesh, whatever you are doing also with your workers or your Christians, don't do it with arrogance, don't do it with pride, don't do it with wickedness, because you also have a master above who is also watching you. Let us treat one another on the same ground. God is not unjust. God is just in everything. Et c'est la même chose que la Bible dit que même les leaders, même les pasteurs, quand vous êtes en train de travailler avec vos gens, il faut faire tout avec un cœur, pas avec de l'arrogance. Et vous savez que notre Dieu, c'est un Dieu juste et il voit tout ce qu'on fait. Impartial means God treats everyone equal. He's not a partial or a biased God. That's right. Ça veut dire que Dieu traite tout le monde juste. Il n'est pas un Dieu qui est injuste. So if you are also serving the same Jesus, if I am serving the same Jesus, we have also to be just. Not treating one better and treating the other less. Donc si nous-mêmes on est comme des enfants de Dieu, on suit le caractère de Jésus, on doit traiter tout le monde normal, pas qu'on traite l'autre comme ça et l'autre comme ça. You see, sometimes the way we receive people, we receive them based on their rank. If the other person coming is of no rank, it looks like you have to use your leg to kick the person to pass. Let this one pass tomorrow. That's right. Vous voyez, parfois il y a une façon qu'on traite les gens, comme si on les traite avec leur rang. S'il y a certaines personnes qui viennent, on peut même se mettre au genou. Mais il y a certaines personnes qui aillent entre, on veut même les taper avec notre pied. And you will not know if that was Christ you use your leg to kick because he did not resemble what you are expecting. Big man, big man. Vous ne connaissez même pas que c'est Christ que vous êtes en train de vouloir chasser comme ça. Mais comme il ne ressemble pas à ce que vous attendez, c'est pour cela que vous faites comme ça. Let's look at 1 Samuel 16, 6-7, what the Bible says before the David becomes king. In 1 Samuel 16, 6-7, I read. So it was when they came that he looked at Eliab and said, surely the Lord's anointed is before him. But the Lord said to Samuel, do not look at his appearance or at his physical stature, because I have refused him. For the Lord does not see as men see. For man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Confirm. Amen? Amen. You can go through the whole story in 1 Samuel 16 to see how David became king. So you will understand the depth of humility. It is not in the outward, it is in the inside. Absolutely. Vous pouvez lire toute l'histoire à 1 Samuel 16. Vous allez voir comme Samuel est devenu roi. So don't begin to give the anointing that this pastor is anointed, this prophet is anointed because of the big chain. The big chain he carries on the neck. You think the anointing is too much. Oui, il ne faut pas aussi regarder les pasteurs par rapport à ce qu'ils portent pour voir s'ils ont le pouvoir. You see, if you see the gold chain, you will know the level of the anointing. The anointing is in the chain. Yeah. Parfois, on regarde seulement bâcles qu'ils ont portés. On dit que si tu vois ça, tu vas comprendre qu'il est vraiment fort. The Lord told Samuel, he said, hey, stop, don't anoint Eliab. He is not the chosen one. I have rejected him. But to Samuel, Eliab looked like the next king
He resembled the king, but the heart was not the heart of a king. Dieu lui-même, il a dit qu'on arrête, on ne doit pas lui mettre roi parce qu'il n'avait pas un cœur d'être roi. Mais il So let us ressemblait. not forget today that it is not how you present yourself in the church, it is how your heart is serving the Lord. That is where your reward will come. Amen. Et je vous dis, ce n'est pas la manière que vous vous représentez à l'église, mais c'est la façon que votre cœur représente, c'est ça qui compte. Amen. Genesis Amen. 39, 7 to 9. Genesis 39, 7 to 9, I read. And it came to pass after these things that his master's wife cast longing eyes on Joseph, and she said, Lie with me. But he refused and said to his master's wife, Look, my master does not know what is with me in the house, and he has committed all that he has to my hand. There is no one greater in this house than I, nor has he kept back anything from me but you, because you are his wife. How then can I do this great wickedness and sin against God? Hallelujah. Amen. Number one, don't forget, Joseph was the greatest in this house and everything was committed in his hands. Everything was Yes. under his control, Yes. except his master's wife. Yes. La première chose que vous devez comprendre, c'est que Joseph, il était la première dans cette maison. Toutes les choses, il avait contrôle de toutes les choses. C'est People of God. la femme de son chef. It is only proud and arrogant people that take advantage of people. That's right. C'est seulement les gens qui sont arrogants qui prennent l'avantage sur les autres. A humble heart. You see it. Joseph was at home. The boss gave him right over everything except the wife. But then, if he was not a man who served God in truth and in spirit and humbled himself and know that, no, this is my boss' wife, I cannot mess up with her, he would take advantage of her and say, I'm the Oga. Everything. And if he use Oga's wife, how will Oga know? That was a great advantage. Vous voyez, Joseph avait le contrôle de toutes choses de la maison, sauf la femme de son chef. Mais si c'était une autre personne, il devait dire que, comme je suis aussi au contrôle de tout, je peux aussi prendre la femme de mon chef. Comment il va connaître? Mais parce qu'il était homme, il avait un cœur bien, il dit qu'il ne peut pas faire ça. Yeah, Brothers thank and God it's sisters, not also. let us be realistic. Let us be realistic. If you were Joseph who brought blessing, even the Bible says the house of Potiphar was blessed by the presence of Joseph, and he gave him the right to everything. He was the second chef in the house. And not that Joseph eyed the woman eyed him. He lusted after Joseph and wanted him to lie with her. At this point, Joseph still resists. What a great servant of faith and humility. Yes. Donc, vous voyez, Joseph la maison de Potiphar était même bénie à la présence de Joseph. Mais il avait contrôle de tout, même avec, sauf sa femme. Mais sa femme, il est tombé amoureux de Joseph. Mais Joseph lui-même, comme il est un homme qui a beaucoup d'humilité, il a résisté et il a fui. Est-ce que vous pouvez faire ça? And hear the word. How then can I do this great wickedness and sin against? It is only a humble servant of God that will see that as sin. A proud brother, proud sister will see it as an opportunity. C'est seulement quelqu'un qui est humble devant le Seigneur qui va voir ça comme un péché. Une autre personne, il va vous regarder comme un avantage pour lui. Because how is it sin? We call it joy in English. How joy will come at the night joy? For what? On appelle ça un joy, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est gratuit. Comment il peut répondre? So this is where you see it. No eye was on Joseph. The both eye was not on him. But he humbled himself and denied to do evil. Amen. Personne n'était pas avec Joseph, personne ne lui regardait pas, mais il était humble et il a vu que c'était quelque chose de mauvais et c'était un péché et il a refusé. Hallelujah.
Amen. Can you be so humble at the absence of your pastor to deny evil? Can you be so humble at the absence of your brethren to deny evil? Or you will say, because they are not present, let me use this opportunity and commit one evil thing or the other. God sees. He sees in the secret. He sees in the day and he sees in the night. Yes. Est-ce que vous pouvez être humble même à l'absence de votre pasteur, les frères, pour pas faire du mal, ou est-ce que vous allez dire qu'il y a personne, c'est là c'est l'opportunité pour faire? And because of time, we are not going to read Genesis 50, but it is the same Joseph. Take note, please. If you go home, read these things, they will minister something in your spirit. The same Joseph, whose brothers sold him, he became the governor. And these same brothers, they were in famine, they had nothing to eat. This same Joseph was the one that forgave them. He gave them food and embraced them. Amen. Only a humble heart can do such a thing. Yes. Yeah. Il faut noter cela. C'est le même Joseph que ses frères lui ont vendu, lui a fait du mal. Et quand il y avait la famine, c'est le même Joseph que ses frères ont venu, il les a donné à manger. C'est seulement quelqu'un qui a un cœur humble qui peut faire tout cela. A humble heart forgives. A humble heart let go. A humble heart still embrace the people that caused pain for him or her in the past for the sake of Christ. Yeah. Absolutely. Un cœur humble, ça pardonne, ça aussi, ça laisse partir toutes de mauvaises choses. Et même les gens qui ont fait mal à la personne auparavant, un cœur humble laisse tout cela et accepte encore les gens à nouveau à cause de l'amour de Christ. Amen. So if you are not able to forgive that brother and sister, I want to tell you that the spirit of pride is still manipulating you. If you are not able to give your enemy food, pride is still manipulating you. The day you submit yourself and serve God in truth and in spirit, you will be a free man, you will be a free woman. Good. Et je vous dis que si vous ne pouvez pas pardonner et accepter encore les gens à niveau, ça veut dire que vous avez encore l'esprit de orgueilleux. Et lorsque vous allez laisser tout ça, vous allez devenir une nouvelle personne en Christ. Because you are still saying that, who is she? But the stinking woman was coming. People were giving way. Jesus said, let her come. Can you let people come and receive the Christ in you, irrespective of what they have done against you? That's right. Est-ce que vous pouvez laisser les gens venir et recevoir le Christ en vous, malgré tout ce que vous avez eu avec cette personne auparavant? A humble heart does not keep record of the bad things people have done. It lets go and still blesses people. And that is the message of Jesus from A to Z. May the Lord bless us. Amen. Un cœur humble ne garde pas tout ce que les gens ont fait à la personne du mal auparavant, mais un cœur humble accepte les gens et pardonne et donne encore une nouvelle opportunité.